Amalawi anzanga, masabata awiri apitawo ndayima pamaso panu kuti ndikupatseni ripoti yokhudza mavuto atatu amene takhala tikugwira ntchito kuti tithane nawo mwamsangamsanga. Ndiye lero mundilole ndikuwuzeni zotsatira zake. Ripoti yoyamba ikhale amene ntchito yogawa chimanga ikuyendera pofuna kuthetsa njala yomwe yalowa m'makomo oposa 1 million ndi kugwera anthu okwana 5.7 million amene simunakolole chakudya chokwanira malingana ndi vuto la ng'amba lomwe lidalengeza miyezi 9 yapitayo. Poyamba ndanena kuti chithandizo cha chakudya chayamba kale kufikira anthu 4.5 million. Ndiponso ndakutsimikizirani kuti 1.2 million ena otsalawo tiwafikiranso. Ndiye m'masabata awiri adutsawa anthu tawafikira motere. Tatumiza 289.5 metric tons ya chimanga kuchitipa ndipo chiyamba kugawidwa mkucha. Kumzuzu chimanga chokwana 690.3 metric tons chakwezedwa matraki dzuloli kuti chipite kukaronga. Komanso china chokwana 288.2 metric tons chakwezedwa kuti chipite kurumphi. Ndiponso koseko tiyamba kugawa mawa. Kumzuzu kunonso lero tayamba kukweza chimanga china chokwana 524.7 metric tons kuti chipite kuNkhata Bay, komwe tiyambe kugawa mkuja lino. Pakazomba takweza chimanga chokwanira 1,148.3 metric tons m'matraki dzulo kuti chipite ku Mzimba, komwe tayamba kugawa lero. Kukakhala kulikoma ndiye chimanga chokwanira miyezi 3 chafika kale ndipo tayambanso kale kugawa. Kutero kupali pano nili kale ku Mzuzu kuti nilondole mmene ntchito yonseyi ikuyendera kumpoto konse kuno. Kuchigawo chakumweranso taonjezerako chithandizo motere. Tatula chimanga chokwana 3,528 metric tons pa Khonjeni kuti chithandize anthu a mboma la Tcholo, ndipo lero tayambapo kugawa. Chimanga chokwana 1,320.7 metric tons chomwe timakweza kukanengo dzulo chanyamuka kupita kuchira dzulo, komwe chiyamba kugawidwa mawa. Kumangochi tatumizako chimanga chokwana 4,000 metric tons pa stima, ndipo tinayamba kale kugawa sabata yathayi. Koma komwe njala yamera mizu ni kuneno, Mwanza ndi Blantyre, ndiye kumeneko tatumizako chimanga chowonjezera kuti tizule mizu imeneyi. Ndipo komwerako ndatumizako a Vice President athu, Right Honorable Dr. Michael Usi, kuti alondole ntchito yakagawidwe kachakudyachi masiku akubwerawo. Chomvetsa chisoni nchoti maboma chigawo chapakati akhala akumayiwalidwa pogawa chakudya chifukwa ambiri ogwira ntchitoyi amaona ngati alimi amchigawo chapakati sadakhudzidwe ndi njala, koma nazungulirako konseko ndipo ng'amba yalowetsa njala m'nyumba zambiri. Ndiye kumeneko tagawa chimanga motere masabata awiri apitawa. Kuledza tagawa chimanga chokwana 1,020.3 metric tons kwa mabanja okwanira 20,406. Kudowa
tagawa chimanga chokwana 1,487.6 metric tons kwa mabanja 29,752. Kukasungu, tagawa chimanga chokwana 243 metric tons kwa mabanja 4,860. Kumchinji, tagawa chimanga chokwana 969 metric tons kwa mabanja 19,380. Kunkorakota, tagawa chimanga chokwana 945.95 metric tons kwa mabanja 18,919. Kuncheo, tagawa chimanga chokwana 1,588 metric tons kwa mabanja 31,760. Kunchisi, tagawa chimanga chokwana 93.8 metric tons kwa mabanja 1,876. Kusalima, tagawa chimanga chokwana 1,381 metric tons kwa mabanja 27,620. Kulilongwe, tagawa mpunga okwana 1,440 metric tons kwa mabanja 28,800. Ngakhale tagawa chakudya kwa mabanja ambiri, ntchito ikadali yambiri chifukwa chiwerengero cha anthu osowa chakudya nchachikulu, ndipo nchofunika chipitilire mpaka mwezi wa Marichi chaka chamawachi. Komanso ngakhale tikugawa chakudya kuti tithane ndi njala yomwe yatigwera chifukwa cha ng'amba ya miyezi yapitayi, sikuti pali pano sitikugweredwa mavuto ena okolezera moto wa njala. Kutero ku masabata awiri apitawa takumananso ndi zina chifukwa nyengo zoyipa mwezi uno zakhudza kale anthu oposa 48,000 mabanja oposa 10,000, ndipo anthu amene aphedwa ndi mphenzi kapena kugumuka kwa nyumba akwana 11, pamene ovulala akwana 79. Pachizungu tikhoza kunena kuti we are not out of the woods yet. This is why I continue to lobby for international support to address the humanitarian crisis we are facing. In fact, just as I thanked various international partners last time for the support they had channeled through the Malawi government, today I'd like to acknowledge the generous donations that Malawians are receiving from our development partners through the World Food Program. And I trust and expect that WFP will make public how and where it has so far distributed this support. From the governments of Sweden and Netherlands, the WFP received a donation of $11.8 million, and I say thank you. From the government of the United States, the WFP received a donation of $7 million, and I say thank you. From the government of the United Kingdom, the WFP received a donation of $3.8 million, and I say thank you. From the government of Japan, the WFP received a donation of $1.9 million, and I say thank you. From the government of France, the WFP received a donation of $1.6 million, and I say thank you. From the government of South Korea, the WFP received a donation of $1.5 million, and I say thank you. From the government of Germany, the WFP received a donation of $1,071,814, and I say thank you. From the governments of Iceland and Norway, the WFP received a donation of $950,000, and I say thank you. From the government of Denmark, the WFP received a donation of $750,000, and I say thank you.
From the government of Ireland, the WFP received a donation of $556,000, and I say thank you. From the government of Switzerland, the WFP received a donation of $500,000, and I say thank you. And from the African Development Bank, the WFP received a donation of $1 million, and I say thank you. I must also thank the following organizations for making donations of various sizes through their partners: Good Neighbors Malawi, Coma Synod, Emerging Donor Funding Matching Fund, Save the Children, UNICEF, BHA, FAO, Mary's Meals, USAID, JBJ Foundation, Israel Aid, Caristas Partners. To all of you, thank you for standing with us in this food security crisis. And please don't stop mobilizing support for Malawi from all over the world, because it is making a difference in saving lives. If you are out there standing with Malawians and giving them the help they need during this crisis, I can assure you that Malawians are honest and fair-minded people who will remember those who are bringing them food in this season of drought and hunger, and who know how to distinguish them from those who brought them nothing. The same applies to those of you that are working with us to find long-term solutions for the forex and fuel crisis that our country has been facing for decades, including the International Monetary Fund, the World Bank, the African Development Bank, the United States, the United Kingdom, Germany, European Union. And the latest to join this effort is the government of the United Arab Emirates, from where I just returned yesterday after having successful meetings with the President, His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and his officials about setting up a government-to-government arrangement for a more sustainable supply of fuel, the legislation for which was already passed by Parliament last week. I'm therefore happy to report that the UAE President will be sending a team here next month to finalize the technical aspects of the arrangement, which I will update you on during my State of the Nation address in February. What is most important now, as we manage these four crises of food, fertilizer, fuel, and forex, is to make sure that we exercise discipline in the usage of the limited resources we have. To achieve that, I directed the Minister of Finance and Economic Affairs to present a revised budget to Parliament a week ago, which has a number of austerity measures for cutting non-essential expenditure and generating revenue. These austerity measures include the removal of VAT exemptions for imported vehicles for myself, the Vice President, all ministers, all members of Parliament, all senior members of the executive, the judiciary, and the military, because we who are in government are not my priority. My priority is you, the people who elected me to serve you. My priority in all public spending is improving your welfare by procuring enough food and fertilizer to end hunger, providing supplies and personnel to our schools and hospitals, disbursing loans and cash transfers to young people and women to start their own business, completing the roads, railways, power plants, and constitutional development projects
that will make it easier and safer for you to do business, and investing in the ATM strategy of increasing production and value addition in agriculture, tourism, and mining for the creation of jobs through the ATM strategy. And although we have created many jobs in 4 years, we need to sustain the momentum for years to come, including the export of labor to Israel, UAE, and other markets, which is why I was reluctant to accept a letter of resignation from Honorable Agnes Nyalonje as our Minister of Labor. But in the end, I had to respect her decision, and I thank her for her service. To succeed her and continue the work, I have appointed Engineer Vitumiko Mumba as the new Minister of Labor with immediate effect, and I wish him God's best in his service to our country. Pomaliza, lero nali tsiku lomaliza mu gawo lotsiriza la kalembera wa voti kuti mudzatenge nawo gawo pa zisankho za chaka chamawa. Ndiye ine mali nkuthokozeni nonse mwalembetsa, chifukwa inu ndi amene mwasankha kutenga nawo gawo pa ntchito yomanga Malawi watsopano. Ngati mukumbukira, mukalembera wa zisankho za ulendo wapitawo, olembetsa anakwana 6.8 million, ndipo tinali ndi zisankho zotamandika. Ulendo unonso ndili nchikhulupiriro kuti mukalembera wathayi, nambala imeneyi tifikira kapenanso kuiposa chifukwa cha umwe mwaonetsa polembetsa. Komanso kuti chaka chamawa tidzakhalanso ndi zisankho zotamandika. Ndiye ine kwanga nkukuthokozani nonse amene mwalembetsa, komanso kuthokoza Malawi Electoral Commission, MEC, popereka mpata kwa aliyense ofuna kuti athe kulembetsa popanda chotchinga chilichonse. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo.